concept completed. Right, Andy. So any doubts regarding percentage concept, guys? No. Right, Andy. So more to the next concept, guys. One of the important concept in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 4 marks, guys. That's why very important concept and very dead easy topic also, guys. Here, if you are good at fundamentals, guys, total enter the concept is very dead easy. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this concept, ratio and proportions. Right. So first of all, what is the meaning of ratio? First of all, what is the meaning of ratio? Okay. So for example, guys, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? 10 rupees is 1 is to to 10. 1 is to 10. Yes, very good. Somebody saying answer 1 is to 10. Very good, but it is a wrong answer, guys. Here, very good, but it is a wrong answer. Why? Because here is the given 10 rupees. Here is the given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Rupees and liters man cancel cheyacha? No kada. Okay na? Here is the given 10 rupees. Here is the given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Rupees liters cancel cheyagala manamu? No, Andy. For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. Okay, right. 10 rupees is the one quantity. 100 rupees is the another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. Okay. For example, A comma B. The ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay, right, Andy. Here A means antecedent. Here A means antecedent and B means consequent. Here A means antecedent and B means consequent. Okay, right. For example, so 3 quantities A, B, C. What is the ratio? The ratio is A is to B is to C. A is to B is to C. Okay, right, Andy. So ratio means two quantities are same units is called the ratio. Is called the ratio. That's the first point. And second one, how to find out the ratios. How to find out the ratios. For example, the question like this: A is to B is equal to 2 is to 3. Next, B is to C is equal to 4 is to 5. Then find A is to B is to C, guys. Then find A is to B is to C. First of all, I am going to basic method, guys. After that, no need pen and paper. Alright. So look at the screen, guys. Here, A is how many parts here? 2 parts. B is how many parts here? 3 parts. Again, B is how many parts here? 4 parts. Again, C is how many parts here? 5 parts. A and C is very clear, guys. Here, A and C is very clear. Okay, but so B is here is the 4 parts and here is the 3 parts అండి. సో బోత్ B ని ఈక్వల్ చేసామనుకోండి ఒక వాల్యూని కామన్ గా తీసేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. రైట్. అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, guys, here. Okay, all of you please mute yourself. Right, and so this is equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 multiply with 4. Equation number 2 multiply with 3. Opposite multiplication, guys, here. Right. So 4 2s are 8. Next 4 3s are 12. Again 4 3s are 12. Next 3 5s are 15. Okay, na? Right, Andy. So clear ga observe cheyandi. A is how many parts here? 8 parts here. Next, C is how many parts here? 15 parts here. Now B is how many parts here? 12 parts, 12 parts. Both are same, guys, here. That's why I take the one value. Right, Andy. Any cancellation? No cancellation. So that is the final answer, guys, here. So 8 is to 12 is to 15. Yes, very good. Somebody sending answer. Excellent, Andy. 8 is to 12 is to 15. So this is a basic method, guys, here. If you are going to basic method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time.
I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, sir. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen. Okay, just remember this symbol, guys, here. Just remember this symbol. Look like a China code. Sorry, 1 second. No, not this symbol. Right, so just remember this symbol, guys. Just remember this symbol. So the given information, A is to B so much, 2 is to 3, and B is to C so much, 4 is to 5. Okay, gap వదిలేసేయండి, and 4 is to 5. 4 is to 5 అండి. Right, first line 2 4s are 8, and second line 3 4s are 12. Next, third line 3 5s are 15. Okay, so then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Okay, so ila shortcut method vilna sare, so we'll get the we are taking at least 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, and I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, sir. Look at the screen, guys, sir. I think no need pen and paper, guys, sir. I think no need pen and paper. Okay, right, just clear ga observe cheyandi. So A is how many parts here? 2 parts. B is how many parts here? 3 parts. Again B is how many parts? 4 parts. C is how many parts? 5 parts, guys, here. Right. If you want to find out the A value, multiply the left hand side number. If you want to find out the A value, multiply left hand side numbers. 2 4s are 8. Next, if you want to find out the C value, multiply the right hand side numbers. If you want to find out the C value, multiply the right hand side numbers. 3 5s are 15. Okay, so next, if you want to find out the B value, multiply these two numbers. 4 3s are 12. So then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Clear and all of you? Any doubts regarding this example? Right, I'm taking one more example, guys, here. For example, A is to B is equal to 1 is to 2. Next, B is to C is equal to 4 is to 5. Next, C is to D is equal to 3 is to 1, guys, here. Then find out the A is to, B is to, C is to D, guys, here. Then find the A is to, B is to, C is to D, guys, here. Okay, right, Andy. If you want to find out the A value, multiply the left hand side numbers. And the first value kavali ante left hand side numbers multiply cheyali. Okay, so 1 into 4 4, 4 3s are 12. Okay, right hand. If you want to find out the last value, means D value, multiply the right hand side numbers. Multiply the right hand side number. 2 5s are 10. 2 5s are 10. Okay, right. If you want to find out 12 is to 15 is to 5. Okay, good, very good. Right, Andy. If you want to find out the B value, multiply these numbers. So 2 4s are 8, 8 3s are 24, guys, here. Right. If you want to find out the C value, multiply these three numbers. So 2 5s are 10, 10 3s are 30. Any cancellation? Yes. 2 to cancel out kada. All numbers at a time one table to cancel avalandi. Right, so 2 6s are and 2 12s are, 2 15s are and 2 5s are. Inke cancellations unnaya? No cancellations, guys, sir. So that is the final answer, guys, sir. 6 is to 12 is to 15 is to 5. A is to B is to C is to D. What is the answer, guys? 6 is to 12 is to 15 is to 5. Clear and all of you? How to find out the ratios? Say yes or no? Yes, sir. Right. No, sir. Okay, right. And coming to the next point, guys, here. So proportion. So what is the meaning of proportion? What is the meaning of proportion? Proportion means two ratios are equal. And for example, A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very important, guys, here. For example, 2, 3, 4, 6. Find out the proportion. Look like A, B, C and D.
So the proportion formation is AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. So 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, Yes, it is sir. a proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, No. it is not a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. So the proportion formation is AD is equal to BC. Right, Andy? So proportion lo again three formulas are there. Fourth proportion, third proportion, second proportion are mean proportion. Right. So first one, fourth proportion. Okay, fourth proportion 1, 2, 3, 4. Fourth proportion means find out the D value. Find out the D value. Right. So just remember, guys, only formula. So proportion formation AD is equal to BC. Then D is equal to BC by A. So D is equal to BC by A. For example, the question like this: 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion, and they look like A, B, C. So we have to find out the D value. Right. Already know, guys, fourth proportion formula D is equal to 5. BC by A. Right. So BC value anta 3 into 4 by A value anta 2. Let me calculate. 2 1s are and 2 2s are 4. 3 2s are 6. D value is how much, guys? 6, guys, here. Okay, D value is how much? 6. So just remember only formula, guys, here. So fourth proportion formula D is equal to BC by A. Right. Coming to the next one. Third proportion formula. So A is to B is equal to B is to C. Okay, D to manaku avasaram ledhu ikkada. Okay, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So third proportion means find out the C value. What is the proportion formation? So AD is equal to BC kada, and AC is equal to B into B, B square. Okay, so B into B, B square. Right, Andy? So C is equal to B square by A. Third proportion formula, C is equal to B square by A. For example, 2, 4. Find out the third proportion. Look like A, B. So C value we don't know. We have to find out the third proportion 8. C. Right, Andy? So C is equal to, what is the formula? C is equal to B square by A. square And by then A. 4 square by 2. 4 square is how much? 16. 16 by 2 is how much? 8, guys, here. Very good, Andy. C value is how much? 8. But just remember, guys, here only formula. Only formula. So third proportion formula, C is equal to B square by A. And coming to the next one, so second proportion formula or mean proportion formula. So it's the same meaning, guys. Second proportion or mean proportion. For example, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3, guys, here. Okay, right, Andy? So second proportion means we have to find out the B value, guys, here. We have to find out the B value. So proportion formation AD is equal to BC. Same like this, guys, here. So second proportion formula. So B is equal to root of AC. Right. So B is equal to root of AC. For example, so 25 25 and 64. What is the second proportion? What is second proportion? And root of 25 is how much? 5. So root of 64 is how much? 8. So 5 8s enta 40. Then answer is 40. Antegani mottham multiply chesama 25 into 64. Mottham multiply chesina will get the same answer, no issue. Okay na? Right, Andy. So just remember only formulas, guys, here. Just remember only formulas. What is the third? What is the second proportion formula, guys? B is equal to root of AC. What is the third proportion formula, guys? C equal to B square by A. C is equal to B square by A. What is the fourth proportion formula, guys? D is equal to D BC. equal to BC by A. D is equal to BC by A, guys. by D A. is equal to BC by A. So ఎగ్జామ్ లో ఈ 3 ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. ఇండివిజువల్ గా అడగరు, అన్ఫార్చునేట్లీ ఎప్పుడైనా అడగచ్చు ఇండివిజువల్ గా. సో బట్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే 3 ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. Sir, did they directly mention the proportion or we have to find out it?
Okay, so for example, the question like this. So 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the fourth proportion. Okay, what is the fourth proportion formula? Directly we are using formula. D is equal to BC by A. Okay, na? Okay, so 3 formula use చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. నో ఇష్యూ. రైట్. Okay, right. Coming to the next formula, guys, sir. Compound ratio. Compound ratio. For example, so A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, so D is to E. So find out the compound ratio. Already you know, guys, here A is to B can be written as A by B into B is to C can be written as B by C. Next C by D into D by E into and so on and so on. For example, so 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, next 4 is to 5 comma, next 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into next 4 by 5 into 5 by 6, guys. Let me calculate. So 3 key cancel, right? 4 key cancel, 5 key cancel, 2 ones are and 2 threes are. Then 1 by 3 or 1 is to 3. Okay, so 1 by 3 or 1 is to 3. Just remember, guys, compound ratio. Okay, right. So already compound ratio మనం యూస్ చేసామండి. If you want to find out the first value, last value, we are using compound ratio. If you want to find out the first value, last value, we are using compound ratio. Okay, just remember only formula, guys, compound ratio. And next, coming to the inverse ratio. Very, very important, guys, sir. Inverse ratio. For example, A is to B. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. A is to B. The inverse ratio is so 1 by A is to 1 by B. Okay, right, and just cross multiplication. Just cross multiplication and B is to A. A is to B. The inverse ratio is B is to A. For example, 2 is to 3. The inverse ratio is 3 is to 2, guys. Only 2 quantities are given. Just remember reverse. Just remember reverse, Andy. Okay, na? For example, 3 is to 5. What is the inverse ratio, guys? 5 is to 3. 5 is to 3, guys. Only 2 quantities are given. Just remember reverse, guys. For example, so A is to B is to C. What is the inverse ratio? What is the inverse ratio? And reverse రాయకూడదు. C into C is to B is to అని రాయకూడదండి. Only 2 multiply చేస్తాం. Right, right. Very good, అండి. Okay, right. So A is to B is to C. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B is to 1 by C, guys, here. 1 by C. For example, 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is 1 by, so 2 is to next 1 by 3 is to 1 by 4, guys, here. And 2 key, 3 key, 4 key. What is the LCM, guys, here? What is the LCM ante? So 12, guys, here. LCM enta 12. Okay, na? So 12 అనేది 4 multiples అవుతుంది. 12 అనేది 3 multiples. 12 అనేది so 2 multiples కాబట్టి so then LCM ఎంత 12 అండి. ఇప్పుడు 12 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం క్లియర్ గా మనం. రైట్, ఇక్కడ 12 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇక్కడ 12 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 12 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. దెన్ క్యాన్సిల్. 2 1s are 2 6s are. నెక్స్ట్ 3 1s are 3 4s are. నెక్స్ట్ 4 1s are 4 3s are. అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత అండి? 6 is to 4 is to 3. 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much, guys? 6 is to 4 is to 3. Only 2 quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే just remember reverse. So 3 or more is said, definitely we are going to solve the problem. Clear and all of you up to now? Up to now, any doubts? Yes, sir. Okay, right, and listen, guys, here. Right, if you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds or without pen to problem solve cheyalani ikkada. Okay na? So mottam solve cheskuntu kuchokudadu. Right, listen, guys, here. If you want to find out the A value, for example, if you want to find out the A value,
So close them the A, multiply the remaining numbers. Okay. So if you want to find out the A value tappa remaining values multiply cheyandi. 3 4s are 12. If you want to find out the B value, close them the B, multiply the remaining two numbers. 2 4s are 8. If you want to find out the C value, close them the C, multiply the remaining two numbers. 2 3s are 6. Let me calculate, guys. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer here 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. I think no need pen and paper, otherwise using only single step. Clear and all of you? Okay, right, and inverse ratio is very important, guys, here. Okay, most of the, so maybe some of the concepts lo kuda manam inverse ratio use chestuntamandi. Speed is inversely proportional to the time. Okay, right. So ilanti time and distance lo, time and work lo, number of concepts manam use chestuntamandi. Aa concept madi one more time repeat chestan, no issue. Right, and any doubts regarding this point, guys, sir? Inverse ratio. Yeah, somebody saying answer and you can end it 2 is to 3 is to, sorry, 2A is to and 3B is to C anadi ikkada. Alright, A value is how much, guys? 2. Next, B value is how much, guys? 3. Appudu C value anta we don't know kada. Ikkada em lekapothe meaning enti? 1 undane kada meaning ikkada. Em lekapothe meaning enti? 1 undane meaning kada. And 2 is to 3 is to 1 kada. Ippudu em kavali meeku ikkada? Inverse ratio kavala, ratio find out cheyamantara? ఇన్వర్స్ రేషియో కావాలి, రైట్ అండి. ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ కావాలి. నాకు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఏని క్లోజ్ చేసాయి, మల్టిప్లై ద రిమైనింగ్ టూ నంబర్స్. 1 into 3 3. నెక్స్ట్ నాకు బి వాల్యూ కావాలి, క్లోజ్ దమ్ ద బి, మల్టిప్లై ద రిమైనింగ్ టూ నంబర్స్. 1 into 2 2. నాకు సి వాల్యూ కావాలి, జస్ట్ క్లీన్ క్లోజ్ చేసాయి, మల్టిప్లై ద రిమైనింగ్ టూ నంబర్స్. 2 3s are 6 అండి. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత? 3 is to 2 is to 6 కదా. లేదు సార్, నేను పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయండి సార్. రైట్, పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేద్దాం. సో 2 is to 3 is to 1 కదా, అంటే 1/2 is to 1/3 is to 1, guys. అంటే 1/1 రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? లెట్ మీ క్యాల్కులేట్, గైస్. సో 2 కి 3 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 6 కదా. ఇక్కడ 6 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ 6 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. 2 1s are 2 3s are, అంటే 3 1s are 3 2s are. నెక్స్ట్ 1 into 6 6 కదా. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత? 3 is to 2 is to 6 కదా. ఏ రాయితో కొట్టుకున్నా ఫైనల్ గా బ్లడ్ వస్తుందండి మనకి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇన్వర్స్ రేషియో ఇస్ very important, guys, here. Okay, just remember only two quantities are given. Just remember reverse. Okay, all right. Coming to the sir, explain for A plus B is to C plus A plus is to C plus A. If you don't mind, Vali Chepara, if you don't mind. A plus 2B. A plus 2B. 2B plus C. So 2B plus C plus C, sir. D. plus C. Okay. Frame mind out cheyamandri. Is to C plus 2A. C plus 2A na. అలా ఇచ్చిన రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీనికి? ఇప్పుడు రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇన్వర్స్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? దేని వాల్యూ అయినా కనిపెట్టమంటే అలా. ఏ వాల్యూ కనిపెట్టమంటే ఎలా అంటారా? ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్స్. ఇన్వర్స్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏం కావాలి? ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2b plus c into c plus 2a. ఓకే, ఈజ్ టు. నెక్స్ట్ b వాల్యూ కావాలంటే a plus 2b into నెక్స్ట్ c plus 2a ఈజ్ టు. నెక్స్ట్ c వాల్యూ కావాలంటే a plus 2b into నెక్స్ట్ 2b plus c. సో నువ్వు మల్టిప్లికేషన్ అద్భుతంగా సాల్వ్ చేస్తావు కాబట్టి మల్టిప్లై చేసుకో, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నో ఇష్యూ. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే మనం సాల్వ్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ అండి. రైట్. And come to the next 4 points also very important, guys. Next 4 points also very important. The first point, duplicate ratio of A is to B. A is to B, the duplicate ratio is A square is to B square. A square is to B square. And for example,
2 is to 3. The duplicate ratio is, so 2 square is to 3 square. 2 square is 4, 3 square is 9. The answer is 4 is to 9. Very good. Next. So A is to B sub duplicate ratio is, A is to B sub duplicate ratio is root of A is to root of B. So A is to B sub duplicate ratio is root of A is to root of B. For example, 25 is to 64. What is the answer, guys? Root of 25, 5. Root of 64, 8. 5 is to 8, guys here. So next, triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. And for example, 5 is to 7. Find out the triplicate ratio. 125. And 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much? 125. 7 cube is how much? 343. So that is the answer, guys, here. Next, sub triplicate ratio of A is to B and cube root of A is to and cube root of B. Cube root of A is to cube root of B. For example, 512 is to 216. So find out the sub triplicate ratio and cube root of 512 and entandi 8 cube. 8 cube is how much? 512. And cube root of 216 and enta 6 cube andi. Okay, 8 is to 6 అని చేస్తాను. డిపెండింగ్ ఆన్సర్స్ బట్టి ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఆన్సర్ ఉందనుకోండి, క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి. సో 2 3 2 4 4 is to 3 అని రాయండి, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆప్షన్ బట్టి. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో కాబట్టి 8 is to 6 అని రాసేస్తాం మనం. Okay, just remember only formulas, guys. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. Sub duplicate ratio of A is to B is root of A is to root of B. A is to B A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. So A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. Cube root of A is to cube root of B. ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్లో మనకి ఈ 4 ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. ఎగ్జామ్లో మనకి ఈ 4 ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతుంటారు. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ ఈ 4 పాయింట్స్, గైస్? Right. Up to now we discussed what is the ratio, how to find out the ratios, and what is the proportion, how to find out the proportion. In this proportion, 3 formulas are there: fourth proportion, third proportion, second proportion, or mean proportion. Next point, compound ratio. Next point, inverse ratio, and next one is duplicate ratio, sub duplicate ratio, triplicate ratio, sub triplicate ratio. Up to now we discuss these points. Okay, right? And inka problems ni batti academic introduction cheptu untanu. No issue, guys, here. Clear and all of you up to now? Yes, sir. Right. ఇంకా ఫాస్ట్గా 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి మనము. రైట్. ఇన్ ద రేషియో 3:4 antecedent is 24. Find the consequent. In the ratio antecedent is 24. Find the consequent. Find the consequent. 32. 32. Very good, Andy. 32. Right. So already you know, guys, here antecedent. So for example, A is to B. The antecedent is how much, guys, here? A. Okay. And B means consequent. So B means consequent, Andy. $32, sir. Yeah, very good. 32. Can you explain? Three A equals to 24, where A equals to 8. So we will be having like B 4 into 8. Okay, right, Andy. So in the ratio of, and so 3 parts, Andy. 3 parts is equal to how much, guys, here? 24. 24. Okay, right. And 4 parts is how much? That's a given question, Andy. Right. 3 ones are 3. 8s are 24. Okay, na? And 1 part entandi 8 andi, and 4 parts we have to find out the 8 4s 32. Very good. Option C is the right answer, guys. Option C is the right answer. Clear and all of you? 3 by 4 equal to 24 by x అని అట్లా చేయరా?
ఎట్లండి 3/4 equal to 24 by x. X value 3/4 is equal to 24 by x. x. ఓకేనా, చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ. సో 3 1s 3 8s 24. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసండి. x is equal to 8 4s 32. ఇదే కదా వచ్చిన ఆన్సర్. ఓకే, ఎలా చేసిన ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం అండి. క్లియర్ కదా, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Right. Move on to the next one. In the ratio 8:5, the consequent is 35. Then find antecedent. And find out the 56. Yes, very good, Andy. Very good, Andy. Okay, na? Right. 5 parts manaku telusu ikkada. 5 parts is how much, guys? 35. 35. Now 8 parts is how much? This is the given question, Andy. This is the given question. 5 1s 5 7s. And 1 part is how much, guys? 7. Right. Let me calculate. 8 7s 56. Okay, the antecedent is how much, guys? 56. లేదు సార్ ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తామన్నా నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ మనకి. సో 8/5 is equal to x/35. ఇలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. రైట్, ఏం లేదండి ఇక్కడ. సో హియర్ 8 means antecedent and 5 means consequent. So we have to find out the antecedent అండి. We have to find out the antecedent. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి 8/5 అని ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. 8/5 అంటే బి ఇక్కడ 5 అంటే ఏంటి? కాన్సిక్వెంట్ కదా. కాన్సిక్వెంట్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 35 గైస్ హియర్. అంటే 8 parts హౌ మచ్? ఇది గివెన్ క్వశ్చన్ అన్నమాట మనకి. రైట్, అంటే 5 1s 5 7s 35. 1 part ఎంత అవుతుంది? 7. అప్పుడు 8 parts ఎంత అవుతుంది? 8 7s 56 అండి. క్లియర్ ఇప్పుడు? రైట్ అండి. అండ్ మోర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ 9:4 డూప్లికేట్ రేషియో సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో అండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి. డూప్లికేట్ రేషియో, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, గైస్? 81:16. Right, a square is to b square అండి. అంటే 9 square is to 4 square. 9 square is how much? 81. 81 and 4 square is how much? 16. That is the answer. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ అండి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో అండి. సబ్ డూప్లికేట్ ఫార్ములా ఏంటి? 3:2. Root of a is to root of b. అంటే 3:2. 3:2. Option 1 is the right answer. క్లియర్? ఇంకా ఇంకేం డౌట్ ఉందా? రైట్ అండి, సింపుల్ అండి. జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా, అంతే. The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3. So sub duplicate ratio of 81:256 and sub triplicate ratio of 125:512 is. What is the answer? అందుకే చెప్పాను. సో ఫార్ములాస్ అని గుర్తు పెట్టుకుంటే 1 క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పాను. రైట్, so 4:5 and 1:3. Next 81:256. Next 125:512. 125:512 అండి. ఓకే, ఫస్ట్ టైం అండి ఇక్కడ కాంపౌండెడ్ అన్నాడు. మళ్ళీ మాట్లాడదాం. సో డూప్లికేట్ రేషియో 4:5. సో 4:5 డూప్లికేట్ రేషియో 4 square is to 5 square అంటే 16:25. నెక్స్ట్ టైం అన్నాడు ఇక్కడ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటే 1 cube is to 3 cube and 1:27. నెక్స్ట్ టైం అన్నాడు ఇక్కడ సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో అండ్ రూట్ ఆఫ్ 81 రూట్ ఆఫ్ 256 అండి. రూట్ ఆఫ్ 81 is how much? 9. 256 ఎంత అండి? విచ్ స్క్వేర్? 16 square. నెక్స్ట్ సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండి. సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటే క్యూబ్ ఆఫ్ 125 ఎంత? 5:8. 5:8 అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఇక్కడ కాంపౌండెడ్ అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 16:25 ఎలా రాయొచ్చు మనము? 16/25 గా రాయొచ్చా? ఇంటూ నెక్స్ట్ 1/27 ఇంటూ 9/16 ఇంటూ 5/8. కాంపౌండెడ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే టోటల్ 5 పాయింట్స్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి మనం ఇక్కడ. డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండ్ కాంపౌండ్ రేషియో. అంటే 5 పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడిగారు ఇక్కడ మనల్ని. రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 16 క్యాన్సిల్. 9 1s 9 3s 5 1s 5 5s. ఓకేనా? ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా?
I think no cancellation. 1:120. Right, very is to good. 1 is to So 120. numerator is how much? Option 3, sir. 1. Right. 5 3s are 15. 15 8s are 120. Then answer is 1 is to 120. Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Right. Any doubts regarding this problem, guys? No, sir. Okay, very good, Andy. And move on to the next one. The ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28. Triplicate ratio of 5 is to 4. Subduplicate ratio of 36 is to 49. What is the answer, guys? What is the answer? కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి ఇక్కడ. The ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28. ఓకే సార్ రాస్తానండి, మళ్ళీ రాయను. ఇన్వర్స్ రేషియో 15 is to 28 ఎంతండి? 28 is to 15 కదా ఇన్వర్స్ రేషియో. రైట్. నెక్స్ట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 5 is to 4 అన్నాడు. అంటే 5 క్యూబ్ is to 4 క్యూబే కదా. 5 క్యూబ్ ఎంత? 125. 4 క్యూబ్ ఎంత? 64. నెక్స్ట్ సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ అండి. రూట్ ఆఫ్ 36 రూట్ ఆఫ్ 49 ఎంత అండి? 25:8. 6 is to 7 guys. 6 is to 7. ఓకేనా? ఇందనా ఇంకేమైనా ఉందా ప్రాబ్లమ్ లో? ఇన్వర్స్ రేషియో 15 is to 28. సో నెక్స్ట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో 5 is to 4. సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. సంబడి సింగ్ ఆన్సర్. కాంపౌండెడ్ అన్నాడు కదా, అంటే 28/15 ఇంటూ 125/64 ఇంటూ 6/7. 7 1s 7 4s 24. ఓకే, 4 1s సారీ 28. రైట్. 4 1s 4 16s 64. ఓకేనా? రైట్. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? సో 5 3s 5 25s 125. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? రైట్. 3 1s 3 2s 2 1s 2 8s. Then 25 is to 8 guys. Very good. Somebody saying answer, guys. Excellent. Option 3 is the right answer, guys. Any doubts regarding these calculations, guys? No, sir. Okay, right, Andy. And move on to the next one. 2 is to 7, 5 is to 12, 4 is to 15. Find the compound ratio. Find the compound ratio. Simple question kada. What is the answer, Andy? So దీనికోసం మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం అంటారా? 2/7 into 5/12 into 4/15. Okay. 2/63. 2:63. Very good. So 4 1s 4 3s 5 1s 5 3s. ఎన్ని క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? నో క్యాన్సిలేషన్స్ కదా. బై ఇక్కడ సో న్యూమరేటర్ ఎంత? 2. మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే కూర్చుంటావేంటి? అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, 7 3s 21. 21 3s 63. 2/63. వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. Find the compound ratio of inverse ratio of the ratios. Very good, Andy. XY is to 2, YZ is to X. So next 2X is to Y. What is the answer, guys? One is to XYZ. Okay, good. Inka. That's good. Right, very good. 1 is to XYZ. Right, 1 is to XYZ. All of you get the same answer? Yes, sir. Okay, right. Very good. Right, next Yes, one. sir.
if x is to y is equal to 5 is to 8, z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to what is the answer, guys? And to find out the ratio and meaning. Sir, once explain, sir. Before one. Right, and inverse ratio annadi ikkada. Find the compound ratio of inverse ratio of the ratios annadi ikkada. So right, xy is to 2. What is the inverse ratio? 2 is to xy. 2 is to xy. Next, yz is to x another. Inverse ratio enti. So x is to yz. Next, inverse ratio enti. Y is to 2x kada. Y is to 2x kada. Right, ఇప్పుడు ఏమని కనుక్కోవాలి మనం? కాంపౌండెడ్ అన్నాడండి ఇక్కడ. కాంపౌండెడ్ అన్నాడు. సో కాంపౌండెడ్ అంటే ఎలా రాస్తాం మనం ఇక్కడ? రైట్, అంటే సో ఇలా రాసేయచ్చా? 2 by xy into x by yz into y by 2x కదా. ఓకేనా? క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఈ 2 కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్, x కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం, y కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది? డినామినేటర్ 1 కదా. రైట్, డినామినేటర్ ఉంది xyz. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకేనా? క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? Yes, sir. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. If x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is Option equal 3, sir. 5 is to 8. Okay, very good అండి. So x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3. So find out x is to y is to z. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ y ఉందండి, ఈ ప్లేస్ కూడా y ఉండాలండి, z ఉండకూడదు. అంటే అది రివర్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. రైట్, వెరీ గుడ్. మనం ఏం చేయాలి? x is to y is equal to 5 is to 8, y is to z is equal to 3 is to 4 ఇలా రాసేయాలి మనము. 6 to 4. ఓకేనా? రైట్, అంటే రివర్స్ లో ఇచ్చాడు, మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. రైట్, సో x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 3 5s are 15. 3 5s are 15. Z వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 8 4s are 32. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ నంబర్ లాస్ట్ నంబర్ 32 ఉంది. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది కదా? లేదు, నాకు మిడిల్ y వాల్యూ కావాలి సార్ అంటే, సో 8 3s are 24. 15 is to 24 is to 32. క్లియరా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. రైట్ అండి. సో x is to y is equal to 5 is to 8, z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z, then x is to y is to z ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు మనకి, రివర్స్ లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ y వాల్యూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా y వాల్యూ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ z వాల్యూ ఉంది, అందుకే మనం రివర్స్ చేయాలి. ఇక్కడ y వాల్యూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా y వాల్యూ ఉండాలి. అంటే 5 is to 8 రివర్స్ చేసే మనం 4 is to రివర్స్ చేస్తే 3 is to 4 అవుతుంది. ఇంకా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. If you want to find out the first value, multiply the left hand side numbers. So 5 3s are 15. If you want to find out the last value, multiply the right hand side numbers. 8 4s are 32. Okay, middle number kanukovalante 8 3s are 24. That is the answer. Clear? Yes, sir. Right. Move on to the next one. If a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 is to 4, then what is b is to e equal to? What is b is to e equal to? Guys, mute yourself. Three is to 8, sir. 3 is to 8. Very good. 3 is to 8. Okay, good. Inka. Right, Andy. So we have to find out the b value, e value అండి. అంటే ఇప్పుడు a is to b మనకు అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? ఇక్కడ b ఇక్కడ ఉంది కదా, అండ్ e వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ
ఏ ఇస్ టు బిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా, ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే if you want to find out the first value, multiply the left hand side numbers. If you want to find out the last value, multiply the right hand side numbers. ఇలా చేయొచ్చు. లేదంటే కాంపౌండ్ రేషియో కూడా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ కాంపౌండ్ రేషియో అంటే 3:4 can be written as 3/4, 2:3 can be written as 2/3 into 3/4. క్యాన్సిల్ చేయండి. 3కి 3కి క్యాన్సిల్. 2 1s are 2 2s are. ఎన్ని క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. న్యూమరేటర్ ఎంత? 3. డినామినేటర్ ఎంత? 4 2s are 8. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 3:8. మరి ఏ ఇస్ టు బి ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు సార్ అంటే, నాకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి? బి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఏ ఇస్ టు బి ఎందుకు? మరి టైం వేస్ట్ కదా, అందుకే దాన్ని క్రాస్ చేసి పక్కన పడేసాను. అలే సార్ పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలంటే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్? The ratio the B and C value of the end. సో డి అండ్ సి వాల్యూ కనుక్కోవాలా? B and C. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండి. రైట్, సో నాకు డి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. డి వాల్యూ కావాలి అనుకున్నప్పుడు రైట్ లిజన్. సో 2 into 4 into 3 into 3 ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది డి వాల్యూ. సో 2 4s are 8, 8 3s are 24. ఓకేనా, సో 24 3s are how much guys? 24 3s are 72. అంటే డి వాల్యూ ఎంత అండి? 72 అండి. నాకు సి వాల్యూ కావాలనుకోండి. సో 2 into 4 into 2 into 3 అండి. ఓకేనా, రైట్. సో 2 4s ఎంత? 8, 8 2s ఎంత? 16. సో 16 3s ఎంత? 48. ఇది సి వాల్యూ, ఇది సి వాల్యూ, ఇది డి వాల్యూ. ఓకేనా, అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయి, నో ప్రాబ్లం. జనరల్ గా చెప్తున్నాను. B value ఏంటండి? B. డి వాల్యూ. డి వాల్యూ ఇదే కదా 72. B sir. B value. Okay, if you want to find out the B value, so then 2 into 3 into 2 into 3. Okay, na? 2 3s are 6, 6 2s are 12. So 12 3s are 36. 36 andi. So 36 is to 48 is to 72 is to. Okay, next ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఈ మొత్తం మల్టిప్లై చేసేసేయండి. ఓకేనా, అంటే ఇవన్నీ క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయండి. నేను క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ వాల్యూ చెప్తున్నాను అంతే. మరి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ అన్నారు కాబట్టి జస్ట్ నోట్ చేసి చెప్తున్నాను అంతే. ఇవన్నీ క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయి మళ్ళీ. సార్ ఒకసారి డి వాల్యూ ఎలా వచ్చింది చెప్పారు? సో డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో 2 into 4 into 3 into 4 మల్టిప్లై చేయండి ఒకసారి. ఏం చేయండి ఒకసారి? 2 4s are 8, 8 3s are 24. రైట్, సో 24 4s are 96. రైట్, ఓకేనా, 96 అండి. రైట్, అప్పుడు ఏ వాల్యూ కావాలనుకోండి? 1 into 3 into 2 into 3 మల్టిప్లై చేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ కదా. ఓకేనా, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడే చూడండి, మీరు బి వాల్యూ కావాలనుకోండి. సో 12 3s are 36, 12 8s are 96, 3 కదా. అంటే ఇది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమైనా అంత ఓపిక లేదు కాబట్టి నేను తీసి పక్కన పెట్టేశాను. ఓకేనా సార్, అది అడిగింది B to E కదా సార్, మీరు A to D. మేడం ఇది బి వాల్యూ మేడం. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే 1 into 3 3, 3 2s are 6, 6 3s are 8. ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది బి వాల్యూ, సి వాల్యూ, డి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. మనకి ఏ బి టు ఈ కదా కావాల్సింది. సో బి ఎంత? 36. ఈ వాల్యూ ఎంత? 96. సో 12 3s are and 12 8s are 96. 3:8 ఇదే కదా. క్లియరా ఇప్పుడు? మళ్ళీ చెప్పండి. రైట్ అండి. సో మీకు పద్ధతి ప్రకారం చెప్దాం ఒకసారి. సో ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ అని పక్కన పడేద్దాం. రైట్, ఈజ్ టు బి ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 is to 2. నెక్స్ట్ b is to c is equal to 3 is to 4. నెక్స్ట్ c is to d is equal to 2 is to 3. నెక్స్ట్ d is to e is equal to 3 is to 4. ఓకేనా? రైట్, ఫస్ట్ నేను ఏ వాల్యూ, నెక్స్ట్ బి వాల్యూ, సి వాల్యూ, డి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటాను. ఆఫ్టర్ దట్ డి ఈస్ టు ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. రైట్ అండి. ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి? రైట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? 1 into 3
3. ఓకేనా 3 2 జా 6 6 3 జా 18. ఓకేనా ఏ వాల్యూ ఎంత అండి 18 అండి. రైట్ ఇప్పుడు నాకు రైట్ ఈ వాల్యూ కావాలి. ఈ వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 2 4 జా 8 8 3 జా 24. సో 24 4 జా 96 కదండి. అంటే సో ఈ వాల్యూ అంతా 96. రైట్ ఇప్పుడు నాకు బి వాల్యూ కావాలండి. సో బి వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు సో ఈ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3. సో 3 2 జా ఎంత 6 6 2 జా ఎంత 12 12 3 జా ఎంత 36. బి వాల్యూ ఎంత అండి 36 అండి. ఇప్పుడు నాకు సి వాల్యూ కావాలి అండి. సి వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. సో 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 అండి. 2 4 జా ఎంత 8 8 2 జా ఎంత 16. ఓకేనా సో 8 2 జా ఎంత 16 16 3 జా ఎంత 48. సి వాల్యూ ఎంత 48. రైట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి సో డి వాల్యూ కావాలి. డి వాల్యూ కావాలంటే సో 2 ఇంటూ సో 3 ఇంటూ 3 ఈ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా రైట్ సో 2 4 జా 8. ఓకేనా 8 3 జా 24. రైట్ 8 3 జా 24 24 3 జా ఎంత 72 అండి 72. సో ఇది క్లారిటీగా లేదు వెరీ గుడ్. 1 సెకండ్. రైట్ 72. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి బి ఈజ్ టు ఈ కావాలి. బి వాల్యూ ఎంత 36. ఈ వాల్యూ ఎంత 96. రైట్ 12 3 జా 12 8 జా ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత 3:8. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే నాకు బి వాల్యూ ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఇది మొత్తం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. మొత్తం కనుక్కోవాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే నేనేం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఇగో ఇవి రెండు తీసి పక్కన పడేస్తున్నా. ఎందుకు సార్ అంటే నాకు బి వాల్యూ కావాలి ఈ వాల్యూ కావాలి. ఏబితో నాకేం పని అవసరం లేదు కదా. అందుకే తీసి పక్కన పడేసా. సింపుల్ గా ఏం చేశాను ఈ వాల్యూని పక్కన పడేసి ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని కాంపౌండ్ రేషియో కనుక్కున్నాను నేను ఇక్కడ. అప్పుడు ఎలా రాశాను 3/4 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 3/4 రాసుకున్నాను. 3కి క్యాన్సిల్ చేశాను. 2 1 జా 2 2 జా రాశాను ఇక్కడ. రైట్ ఇక్కడ ఏముంది ఇంకా న్యూమరేటర్ 3 ఉంది డినామినేటర్ ఏముంది 4 2 జా 8 అన్నాడు. సింపుల్ గా 3:8 అని ఆన్సర్ చెప్పేసాను నేను. ఈ మొత్తాన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి లేదు కదా. ఓకేనా రైట్ అండి వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అండి వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. A is to B is equal to 2 is to 5. B is to C is equal to 4 is to 7. Then find the ratio of A is to B is to C. ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మీరు ఇక్కడ. 8 is to 2. Yes, very good అండి వెరీ గుడ్. ఓకేనా సో if you want to find out the A value, multiply the right hand side number. 2 4 are 8. Go through option verification. Which option starting number is 8? That option is the right answer. ఇక్కడ ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి 8 అనేది. అందుకని ఆప్షన్ B is the right answer. మిగతా అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా ఏంటి? అవసరం లేదు కదా. చేయాలా? రైట్ చేద్దాం సార్ పద్ధతి ప్రకారం. ఓకే 4 5 జా 20. సో 5 7 జా 35. అంటే ఇది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. గిఫ్ట్ వస్తుంది ఏంటి మీకేమన్నా? ఏం రాదు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడితే 1 మార్క్ వస్తుంది అంతే. B. ఓకే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది కదా. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? No. రైట్ అండి. సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ గైస్. ఇఫ్ 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C, then A is to B is to C. Very good question. If 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C, then A is to B is to C. Very good question. 6 is to 4 is to 3. Yes, very good. Excellent, excellent. Super. Answer is C, sir. C, Yes. C. Yeah, very good, excellent అండి. సో A is 2 times అన్నాడు అంటే 2A ఈక్వల్ టు అన్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సో B సౌండ్ టైం 3B అన్నాడు. నెక్స్ట్ C సౌండ్ అన్నాడు 4C అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి సో 2 is to 3 is to 4. ఓకేనా నాకు ఏ వాల్యూ కావాలనుకోండి ఏని క్లోజ్ చేసేయి రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసేయి 3 4 ఎంత 12. నాకు B వాల్యూ కావాలి Bని క్లోజ్ చేసేయి రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసేయి 2 4 8. నాకు C వాల్యూ కావాలి Cని క్లోజ్ చేసేయి రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసేయి 2 3 6. క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది కదా 2 6 and 2 4 2 3. The final answer is 6 is to 4 is to 3. అయిపోయింది కదా. రైట్ సింపుల్ గా నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటే చాలా అంతే ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అండి
1 by A is equal to 1 by 3, B is equal to 1 by 4, C. Then find A is to B is to C. Sir, answer is B. Yes, very good. Answer is B. Simple question ikkada. 1 by A, sorry, 1 by 2 is equal 1 by 2 ఇంటూ ఏ కదండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదా. అదేవిధంగా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 3 కదా. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 4 కదా. సో 2:3:4 కదా ఆన్సర్. అదొక క్వశ్చన్ మళ్ళీ మనం రాయడం కూడా. అంటే కొంతమంది ఇవి కూడా సాల్వ్ చేయట్లేదు అనమాట మీనింగ్. సింపుల్ సార్, దట్ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఎస్, వెరీ గుడ్, సింపుల్ అండి. అవన్నీ జుజ్బీ క్వశ్చన్లు, పిల్ల క్వశ్చన్లు అన్ని. ఓకేనా? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. X is to y is equal to 2 is to 3. Then find the value of 2x plus 3y by 4x minus 2y is equal to, what is the answer? Which option is the right answer? A, option A. Yes, very good. And Inka, 4x minus 2y is equal to how A, much? sir. Option A, very good. Andy. Right, Andy. X value is how much? 2. So y value is how much? 3. And substitute here, guys. Here, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో 2 3 2 3 అండి. సో 2 2s ఎంత? 4. 3 3s ఎంత? 9 by 4 2s ఎంత? 8. 2 3s ఎంత? 6 అండి. 9 plus 4 ఎంత? 13. 8 minus 6 ఎంత? 2. Then answer is 13/2 అండి. That is answer. అయిపోయింది. ఇంకేంటి? Yes, sir. Okay, right. So up to now, any doubts, guys?